Let us start bullet train recap session of 360-degree analysis and recap of course 5 Family Law 2 Mohammedan Law and Indian Succession Act of KSLU 3 program. Okay, we have just first material and just first means short notes and long notes. Last minute synopsis also there, that also you can study, and case laws brief also we are given, blocks also there for you to remember the tricks. One line case laws are there for you to revise just before the exam. And problems, solutions, 360-degree analysis of all previous year questions. More than 9 models per subject we are providing from IQCourt Law Academy. Hello, study materials are premium high quality study materials. Let us start with the 360-degree analysis of short notes, just past study materials. I'm going to explain it very fast. I'll finish it in 15 minutes. Start watch this video at 5 a.m. and finish it by 5:15. Later you can start revising yourself. So this is an important question. Explain the various primary and secondary sources of Mohammedan law. Explain the role of Quran, custom, Mohammedan economy, Vida, Prathamika, Madhyamika, Moolagalu. This is a 100% important question, 99% important question. They will ask, but don't worry, it will take a lot of time. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಷ್ಟು ಓದಿ ಸಾಕು. ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಇದನ್ನು ಕೇಸ್ ಲಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಇವರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಓದಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕುರಾನ್, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಕುರಾನ್. ಇದು ಯಾರು ಮಹಮ್ಮದನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಗಾಡ್ ಅಂತಾರೋ, ಮತ್ತೆ ಇವರೇ ಫೈನಲ್ ಮೆಸೇಜರ್ ಅಂತ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಹೌದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಂಬಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕುರಾನ್. ಕುರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಹಮ್ಮದ್ಗೆ ಏನೋ ಬಂದ್ ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕುರಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮೆಸೇಜಸ್ ನ 23 ವರ್ಷ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಓಕೆ, then compilation, whatever the God message delivered to the Muhammad, those things they wrote, that is become Quran. Based on this only, all are following the Muslim and also expanded the different meanings. So silent features of Quran that you have to write. Drawbacks also you have to write. Okay, then Sunnah it means daily lifestyle action and spoken word by the Muhammad. So those things they have written that become source of Muslim law. Type of hadith and ijma. The Quran is not having any sum of the information for any problems. Then they were referring the experts, jurist ideas, whatever they told, that they were strategizing. Then Qiyas, Istithna, secondary sources are easy. The secondary sources you can study. Paddhati, so customs, tradition, whatever other peoples or other countries are following, that only they continue. That also they added as a source of Muslim law. Then judicial court orders. Some of the court orders they will give right earlier. They are not giving the maintenance after the Idit period. So court told you have to give. Those also become sources of Muslim law. Then fatwa, legal opinions. And legislation means MLMT will make the laws, right? That's all will become laws. Legislation of Muslim Marriage Act, then Muslim Personal Law, the role of the Quran. So you have to write. Next we'll go to the second unit. Explain the how development of Muslim law. That's the same thing. You have to write it in different ways. Just I explained again. Silent feature, drawbacks, same thing you have to write. Sunnah, Ijma. These are all primary sources, second sources. Then this is important. Development. Okay. Secondary sources. These are all the second sources. Primary and secondary same. So same sources. They will ask a different way, but both are same question, same answers. The next question is related to the marriage. Marriage according to the Muslim law, it is not a sacrament but only a contract. ಇದೊಂದು ಕರಾರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು, ಬರೀ ಕರಾರಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಿಕಾ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್, ಲಾಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. So this nikah means marriage is important. Marriage is not a sacrament. It is only civil. It is only a civil contract because they will follow all the condition you studied in the first unit, first sem contract one, right? Section 10 of contract. So those are all essentials are there in the Muslim law. That's the reason. Because this should be proposal, acceptance, competence should be free consent should be there. All this part of contract one, right? Contract one, essentials of contract. That's the reason. It is marriage is a civil contract. And social aspect. In social aspect, they said is a restrictions of polygamy. Man can't arbitrarily sign a contract. It is strictly limited to 4 wives. So it is not just a contract, it is also sacrament. So only religion duty to please the God. See, ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Then essentials of the marriage essentials. So competence to 15 age. See, 15 age it is only for as per the Muslim law. For as per Indian law it is 18 age. So they has to follow this only. As per Muslim law it was like that only. Okay, these are all the things you have to write. Kinds of marriage: valid marriage, void marriage, irregular marriage, both are marriage. Valid marriage, normal. Valid marriage, void marriage if they are marrying the own sisters. Some of the prohibited relations are there. They can't marry them. If they marry, then it will become void. Irregular means they are marrying the fourth lady, means fourth girl means fifth girl. Up to 4 girls they can marry, right? One man can marry 4 girls. If they marry fifth girl, then it will become irregular marriage. Just irregular, just for temporary irregular. If one of these 4 dies or divorce, then this become valid. This become regular.
Muta marriage is temporary marriage, time pass marriage. They were going to different places, so for the long period their wife will be different. They'll be at different countries, so they were traveling to a different country. Their wife was not there, so they were doing the contract marriage. That is muta marriage, temporary marriage. Okay. Shia is a time pass marriage done for the strictly fixed time period. For the fixed money, they were giving the money to the lady. It automatically ends. After time is over, it automatically ends. This Abdul Qadir versus Salima, very important case law. You have to write. Okay. Next, for the Muslim, this is schools. This is also important question. If you have time, you can study. 5 main duties of the Muslim. Kalma ಓದಬೇಕು, ನಮಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು 5 times, ರೋಜಾ, ಜತಕ್, ಹಾಜ್, traveling to holy place. Like types of Muslim by birth, conversion. That I know. Sunni schools. And if it is a Sunni school, this is India. In India and Pakistan, all of them are almost Sunni only. Shia are from Iraq, so that's why the Sunni Shia people they don't like each other much. So ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ರು. ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರು. ಈ 3 ಜನ ಸುನ್ನಿ ಬಂದ್ರು, ಇವರೊಬ್ರು ಶಿಯಾಗ್ ಹೋದ್ರು. ಇವರು ದಾಯಾದಿಗಳು ತರ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮುಟಾಜಿತ್ತ ಪಂಟ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೌದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಅ ಮೇಯರ್. ಓಕೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋವರ್, ಲೈಕ್ ಡೌರಿ ಟೈಪ್. But here it is valid. Government will also, court also will help for the getting the money. So right, define the dover. Definition, legal concept. It's a high mark of honor, respect bestowed to the upon the wife. Wife ಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೇಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ. Okay, this is very important case. Okay, Abdul Qadir Salima. If her husband is not paying, she can refuse to live. Okay, refuse to live with the husband. Court decided if he is not paying, the condition will come dover. If he is not paying, so any case important under. So stop the divorce to future maintenance absolute property. So that lady will get the full amount. Kinds of the dover, unspecified proper dover. And this means not specified. This one is specified. Presumption regarding the dover. So it can be paid now immediately or later also. It can be paid fixed. These are all things. Remission of the absolute nature and implementation of other legal. She has 3 years to show it. She has 3 year time to file case for recovery of the dover. Even she murdered her husband, still she will get the dover. Okay. Next to she was irregular. I already told you the 5th marriage. Those things are irregular marriage. If she is marrying sisters by mistake, and during the period if they are marrying, these are all irregular marriage. Then return marriage with the. Okay. What are the effects of conversion by a married Mohammedan on this marriage? So those things you have to write in detail. Then we'll go to next question. This is also important. They will ask for the 8 marks. If they want to make the question a little bit tough, they will ask for 16 marks also. So it's the same combined together. You have to write for this question. Power limitation. These are things you have to write. Dissolution. How they are going to deal the separation of the wife and husband. So those things you have to write. Then we'll go to the second. This is about divorce. Okay. Divorce. Talak. See, these are the words you need to remember. So it is nikah is a civil contract law. So deeply sacred. Islam hates the divorce. Islam hates the divorce, but practically allows the cancellation when husband and wife relationship is. Dead beyond the repair. Okay. Talak andre to release. Okay. That's it. To divorce by husband. These are the talak. Ul sunnat, talak ul bidat, illa jihar. Wife means kula, mubarat, talak, tafwij, liyan. So these are right. And dissolution by court through court. Court will also, they can go and file the case in the court. Court will also help to resolve the marriage. So these are all the conditions. So if husband is missing for 4 years, so if husband is not giving the food to proper money to her for 2 years, so husband imprisonment is in jail for more than 7 years. So failure to marital duty is not performing the marital duty for 3 years. So husband in impotency, insanity for 2 years. So severe physical cruelty, option of the poverty. If ಮದುವೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ 15 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮದುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಲಾ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಪೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟರ್ನಿಟಿ. ಅದೇ ಓನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಸ್ ಓನ್ ಸನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ದೇ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಗಾಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. So now he is accepting that is my son only. That's it. Nothing else. Condition out. Child must be offering jina. So ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಮಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. Once accepted, now they can't cancel it. Okay. So this are test you have to write. Then go to third question. Discuss the concept of guardianship. Its classification under Islamic law. Who can be legal guardian of the minor person? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್? ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು, ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವದ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿಧಿಬದ್ಧ
ಪಾಲಕರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಮಗು ಸತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್. ಫಾದರ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is guardian of my son after my death, like that father will be writing the will, that person. Next to means grandfather's executor, like this, like that you can just write other one. Purpose of kinds of the guardianship, ಏನಕ್ಕೆ guardianship ಮಾಡೋದು ಅಂತ, testamentary deferred guardianship, these all things you have to write. Then what is maintenance means, you know, it's very simple. This case law not 200% very important, very important case law. Okay, wife can claim the maintenance. Yes, she can claim the maintenance ತಗೊಳ್ಳೋದು. claim ಮಾಡಬಹುದಾ law related muslim divorce, US muslim to claim the maintenance. Discuss if she can get maintenance under section 125 of criminal procedure code, CRPC. Now it is BNS 144. Earlier it was 125. You write this only. Providing the maintenance is strictly mandatory, correct, right? It is mandatory. Earlier only till they were giving the only till idut period, later court parole should be given beyond idut period till she dies. So money should be sufficient. That is what the Sarbana case very very important. ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ನೂಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆಗ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಸೊ she also fight in the, she knows the law, so went and fight and she got fought and got the money. That's very simple, very easy. Muslim then ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಿರೋನಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ತಂದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. Then Indian Divorce Act, this is for the Christian couples. Okay, so these are sections. Ground for the husband, what is on what basis they can take the divorce. This is not that important, but they may ask for the, not really they are not asking. So this one, sixth question, that is discuss the provision related to the restitution of the conjugal rights. Means enti ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ, so she went to her home. So husband can go and file the case asking, directing the court to inform, tell her to come and stay with him. This is the question related to that question. So a wife can refuse based on this. ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೋರ್, ಅವನು ನಂಗೆ ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಲಾಫುಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಟ್. Okay, next to fifth ordinance. Even means gift, only gift, you know, very easy. Very easy. It's a Muslim mother means they can give the their property, give away their property while alive. Means ಬದುಕಿದಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. Immediate it is not a business deal. Affection, love ಇಂದ ಕೊಡೋದು for immediate. Even means this one gift. Declaration should be there, acceptance should be there. If the minor, then other guardian can accept it. Delivery of the possession means delivery ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೇಲಿ ಇವರೇ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತರ ಡೆಲಿವರಿ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಬಾ ಬಿಲ್ ಇವಾಜ್, ಇಬಾಬಾ ಶರತ್ ಹುಲ್ ಇವಾಜ್, ಇದು ರಿಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಕುರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಮೇಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ತರ ಇದು ಸೇಲ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದು, ಈ ತರ ನಂಗೆ ಈ ತರ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೆಲಸ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ದಾನ ಅಂತ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡೋದು. So second question, waqf board, you know, mutawali, very important. So you will take care of the property, whatever given under the waqf definition, features. So who is mutawali? Mutawali person who is access like agent. That's it. Then third in preemption. Preemption means A and B staying in this. They are the neighbors. A is they are the neighbors, and A wants to sell the property. You will get the right to purchase this. That's it. Nothing else. A B ಇರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ತಗೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇವನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. Okay, for unit 4 question, domicile ಏನಿರುತ್ತೆ, various modes of acquiring the domicile under the Indian Succession Act. Explain how a person can acquire a domicile in India along with the important provisions. ಆದಿವಾಸ, very important question, 100%, 99% very important question. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಹೇಗೆ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಆದಿವಾಸನ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Through by birth, acquiring moving to the country with a permanent intention. Minor parents location ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮೆನ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಹೋಮ್. ಆದಿವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೌರತ್ವ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾನ ವಿಚ್ ಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ? ಈಗ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು? ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕ್ವೈರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಸಿ ವಿತೌಟ್ ವಿಲ್. ಇಫ್ ಪಾರ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಸಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಲಾ. ದೆನ್ ಸೊ then go to overall duties of the executor and administrator. Executor means appointed by the administrator. ಯಾರು ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಅವ್ನು ಇದು ಡಿಸ್ಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ probate. Probate means after will ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ will it's a valid means real one. Somebody need to give the certificate, right? For that court will give the certificate. That is what we call it a probate. It is an official certificate signed by the court. That's very simple.
Yeah, this is a procedure for applying application, verification, citation, and trial and grant. Fifth unit. Define the privilege will. Privilege means only for the defense people, army defense people. They'll be working there, right? So they will not get time to take the pen. Sometimes if they go to war, they will be staying for 1 year, 2 years, months. So this they are given privilege. They don't require to follow all the rules which required for the will. That is unprivileged means they have to follow all the rules. That is very simple. Very simple section. Indian Succession Act. Different kinds of wills. Explain the rules for executing the unprivileged will. So one of these definitely 100% they will ask. 500% they are privileged or unprivileged. These two, one of these questions they will definitely ask. What are essentials rules? What are kinds? So you have to write. Then curator. This is also 100% important question. Usually they will ask for the 8 marks. The few times they are asking for the 16 marks also. When can it be appointed? What are these powers and duties? When can a person seek intervention of the court to protect the property of a deceased? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಏನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. When someone dies, property disputes often break out to save a property from getting waste and theft until the ownership is decided. ಈಗ ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಏನೋ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು, ಹಾಕಿ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಕ್ಷಕ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 192 to 10 of Indian Succession Act. That's what you have to explain. You have to take care of the property. So this is related to they will ask for the 8 marks. This is related to family court. 8 marks they will ask. Okay. Family dispute were destroying the family due to the so the very difficult, very lengthy process in the court, right? So they set up the new court for family court for the peaceful and easy way to solve the disputes between husband and wife. Those are all the things you have to write. Very simple. Then this one nirdisha. So specific like this, they were not going to ask much. If they ask, they will ask for the 8 marks only. Specific legacy distinguished with the demonstrative legacy and discuss the circumstances which the interview request wide. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮರಣ ಶಾಸನ ದಾನವೊಂದು ಶೂನ್ಯವಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಯಾವಾಗ ಶೂನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಲೆಗಸಿ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ವಿಲ್. See, it is through will they are giving the gift. That is what we call it. Legacy is a gift, specific legacy. So gift a very specific, unique item. Identify the will maker. Another bharat my gold watch. Like those specific item gift. Through the will, not direct. Through the will. After death only, that will come into the picture. So this is important. Next, uniform code. This is they will ask for the 8 marks only. So they are not going to ask for the 16 marks. So all the irrespective of whether any religion, Muslim or Christian, anything, they all should follow the same single throughout the country. That is what it says. Oh, Muslim, okay, Muslim law. ಏನಿದು ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಂ, ಯಾರು ನಂಬಿರ್ತಾನ, ಯಾರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸ್ತಾನ, ಯಾವ ತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೇಸ್ ಲಾ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕುರಾನ್, ಸುನ್ನ, ಇಜ್ಮಾ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಹಳೆಯದು, ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ML MP ಗಳಿಂದ ಕುರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಎಷ್ಟು ವುಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಕ್ರೂಯಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್, ಯಾರು ಕ್ರೂರತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತು. ಸೊ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ they used as a source. So Quran, Ijma, this is a primary source. You have to write it in detail. Types of Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istiyas ಅನ್ನೋ custom. Secondary sources custom ಏನೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಕಾಲದಿಂದ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಮೋರಿ ಬೇಬಿ ವರ್ಸಸ್ ಚೌಧರಿ ವಕೀಲ್ ಅಹಮದ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಾ ಬೇಬಿ. ಸಾರಿ, ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಹರಿ ಬೇಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಾ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಯಾಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, she can hold the property of the husband. She can't sell, she can hold it. That's it. So ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ಮತ್ತೆ MP ML ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಕುರಾನ್, ಕಿರ್ತಾನ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಾ CJFA ಲಾ QSIQI ಅಷ್ಟೇ. ಕುರಾನ್, ಸುನ್ನ, ಇಜ್ಮಾ, ಕಿಯಾಸು, ಇಸ್ತಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. QSIQI ಅಷ್ಟೇ. SI police QI, here also QI is a QI. That's very simple. The CJFA secondary source. That's it. Tricks. Okay. Next same. So this is marriage. Right to the marriage. Companies ಆಗಿರಬೇಕು. This is like a contract, right? Muslim marriage is a contract, right? That's the reason they are mentioning all the contract for first semester you studied, right? Same essentially they are telling to that they has to follow. That is the reason. The process. This is the process. Witness. There should be witness. Should be there is a process to marriage. No, actually ಇನ್ನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಎರಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಮೇಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಸುನ್ನಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಮಗು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಹರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೋಹರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೇರ್. ಹುಡುಗಿಗೆ ₹1 ಕೊಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ₹2 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುರಾನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುರಾನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಫಾದರ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್. So this applies to non-Muslim, Christian person in respect of their non-Muslim properties. Important sections. So this is the type of marriages. Landmark case law. Abdul Qadir Salima, very important. Then what is this? This is talak. Okay, divorce. Okay, very divorce. This is very important question.
This are by the husband, this are by the ladies. They can give the divorce. Reverse talaq ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ತಲಾಕ್ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತಲಾಕ್ 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 ಸುನ್ನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ದತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ವೇರ್ಸ್ ನನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 4 months ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೆಂಡ್ತಿನ ನೀನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೈ ವೈಫ್ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಮನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತು ತಾಲೂಕು ಬರೀ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ. ಯಾವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಪುಂಸಕವಾಗಿದ್ರೆ, ಅವನು ಇನ್ಸೆಂಟ್ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಬೈತಾ ಇದ್ರೆ, ಅವಳು 18 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಮದುವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, 18 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಅದರ ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್. ಪೆಟರ್ನಿಟಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮಗನ ಅವರೇ ಓಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನೇನು ಲಿಮಿಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಜಿಟ್ಮೇಟ್ ಮಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ರೈಟ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಮೀನಿಂಗ್, ಮೋಡ್ಸ್, ಲೀಗಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಟು ರೈಟ್. Then what is this one? IBA. Third unit. IBA. What is it? The IBA means gift. Okay, you are giving the gift. That's it. Very simple. Very easy. These are essentials. You have to declare should be there. You should accept. Okay, I accept your gift. Then delivery ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. So you will hand over the key only, right? So like you have to hand over to other person. Kind of gift. These are different. There are 3 different types are there in the gift. So this is essentially valid. What is this one? Waqf board. Okay, this is a waqf board. Mutawali is there, valid. What is the mutawali? Who is mutawali? Power of the mutawali. Functions, duties, so everything you have to write. For this is mutawali. Then the preemption. Idanದ್ರೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ. See, the properties both are beside. If he is selling, this person will get the right to purchase this property at the market price. At what price other person is coming to selling. It applies to the immovable property only. Only ನಿಮ್ಮನೆ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Immovable property only. ಏನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಬಂದು ತಗೋಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಅಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 1, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 2, ಪ್ರಯಾರಿಟಿ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ, ಒಂದೇ ಮನೆ, 1% ಟೆಕ್ 2 people took the same house. Now 1 person want to sell this share, other person can pay that and buy that. Formalities. So for this formalities you have to write. So ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು ಹತ್ರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ 4th unit ಸೇಮ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೀಗಲ್ ಹೋಮ್. ಅವ್ನ ಮನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಲಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡೊಮಿಸೈಲ್. ಅವನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಫಾದರ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾದರ್ದು ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೊಮಿಸೈಲ್ ಅದನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೈನರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಗಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವಿಲ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಟ್. There are powers and this thing. Then 5th unit. This privilege means this is very signed by army people, defense people. Okay, very simple. This unprivileged means normal person will be writing the will. That is unprivileged will. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಬಾಯಿಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೈಲಿ ಅವನೇ ಓನ ಬರೀಬಹುದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಇಬ್ರು. ಸಿ ಅನ್ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಿಲ್, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬಿಲ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್, ಸಿ ರೂಲ್ಸ್. ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅಟೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಏನೋ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ they can go to court, ask him to appoint the curator. This appointment and duties you have to write. Very simple, very easy. This subject is this much only. This many topics are there. Okay, thank you, bye bye. So tomorrow next to Kannada Kanunu is there. Notes, materials, everything is ready. You can take and study and score good marks. So this unit is very easy. You can score more than 50-65 marks. So don't take it too much serious. Understand the concept, understand some of the main headlines, points you can write, and they will give you good marks. You can easily clear if you keep on spending so much of time only in studying this Arabic words. This is very important only. Some of the Arabic words are there. If you're going to spend more time, if you're not studying the concept and the headlines, then it will be difficult. So understand the concept and headlines. Case laws are very, very important. So that's it. Okay. All the rest, whatever I explained, only these questions will come. Only IQCourt Law Academy, we are only openly saying that only these questions comes in the exam. You'll get the exact same questions. Almost this is the last exam, right? Next Kannada is there. All questions, 100 out of 100 questions came from IQCourt Law Academy study materials. So we're proud to announce that. So always, see, this is not the first time. Always comes from the IQCourt Law Academy. Just simply telling you, that's it. You go and write and come and tell me you got the same questions. Otherwise, I'm not going to release the important questions to you. Okay, bye bye.